Logic Mock 1 Paper 3 প্রথম এমসিকিউ দিয়ে শুরু করব। Okay, first question number 1. Following are applicable for immunoglobulin G, IgG. A has highest concentration in serum among immunoglobulins, true. B mainly found in secretion, false. C binds to mast cells, false. D produced in primary immune response, false. And E longest half. Assalamu alaikum. Welcome to solve class for mock 2 paper 1. I'm Dr. Saima Hussain. MCQ দিয়ে শুরু করব। প্রথম এমসিকিউটা হচ্ছে lymphatic system of skin. A clearance of fluids, true. Two-way drainage system, false. C runs parallel to cutaneous vasculature, true. D contains MSC molecules, true. E present in adipose tissue, true. আচ্ছা, তাহলে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম অফ স্কিন এটা মশলা থেকে আমি নিচ্ছি, তো সবই ট্রু। ফলস যেটা দেওয়া আছে যে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম যে টু ওয়ে ড্রেনেজ সিস্টেম, এটা হচ্ছে যে ওয়ান ওয়ে ড্রেনেজ সিস্টেম। আর মশলা থেকে যেটা সোর্স আছে, তো এখানে আছে লিম্ফ্যাটিক্স। Skin harbors an elaborate network of lymphatic vessels that roughly parallel the major vascular plexus. So আমরা এটা কোশ্চেনে যেটা দেওয়া আছে যে এটা ভাস্কুলেচারে প্যারালালি রান করে। এটার মধ্যে দুইটা সিস্টেম আছে, সুপারফিশিয়াল প্লেক্সাস অফ লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস and deep plexus of lymphatic vessels. From a superficial plexus of lymphatic capillaries arises progressively thicker walled lymphatic vessels whose walls constitute one-way drainage system. এই যে আমাদের আনসারটা আমরা পেয়ে গেছি। এখানে যে ওয়ান ওয়ে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে, এখানে এটা ওয়ান ওয়ে ড্রেনেজ সিস্টেমটা দেখাচ্ছে এদিকে লাইনে, এখানে ওয়ান ওয়ে ড্রেনেজ সিস্টেম। এরপরে that ultimately delivers its contents into the venous circulation. Lymphatics গুলো ultimately its contents into venous circulation এ দিয়ে দেয় এই যে এখানে। এরপরে unlike the small intestine where each mucosal villus contains a terminal lymphatic capillary or a lacteal within the laminar propria, only infrequently are blind loops of lymphatics visualized in the tips of the dermal papilla of normal. একটা হচ্ছে যে স্মল ইন্টেস্টাইনে আমরা ব্লাইন্ড লিম্ফ্যাটিক লুপস পাই, কিন্তু এখানে স্কিনে এরকম ব্লাইন্ড লুপস অফ লিম্ফ্যাটিক নর্মালি পাওয়া যায় না। এরপরে হচ্ছে lymphatics of skinটা হচ্ছে যে constitutes one superficial plexus of lymphatics. এটা কই থাকবে? upper part of reticular dermis just beneath the superficial plexus of venules. আরেকটা হচ্ছে deep lymphatics থাকবে। আচ্ছা, আরেকটা যেটা আমাদের কোশ্চেনে ছিল, এখানে the network of lymphatics is present in adipose tissue, এই যে ট্রু পাইছি। আর উপরে এখানে যেটা আমি একটা দিয়ে রাখছি যে লিম্ফ্যাটিক এন্ডোথেলিয়াম অফ নর্মাল স্কিন, এটার মধ্যে কি কি আছে এটাও আমরা একটু জেনে রাখবো। আর একদম শেষে একটা প্যারাগ্রাফ আছে যে ইন দি স্ট্রাকচার অফ কিউটেনিয়াস লিম্ফ্যাটিক্স, এটার মধ্যে কি কি আছে, ক্লিয়ারেন্স অফ ফ্লুইডস, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। ম্যাক্রোমলিকিউলস অনেকবার এমসিকিউতে আসতে পারে মাইক্রোমলিকিউলস, কিন্তু এটা না। ম্যাক্রোমলিকিউলস আসবে, সেলস কি কি ক্লিয়ার হবে, ক্লিয়ারেন্স অফ ফ্লুইড, ম্যাক্রোমলিকিউলস, সেলস, ফরেন মেটেরিয়াল ফ্রম দ্য ইন্টারস্টিশিয়াম। তো এই ফাংশনটাও জেনে রাখবো। লিম্ফ্যাটিক্স থেকে প্রায় অনেক এমসিকিউ আসে, তো পুরো যে যে পয়েন্টস গুলো ইম্পর্টেন্ট আমি ওগুলাও দেখা গেছি যে এমসিকিউ বা এসবিএ তে কি কি আসতে পারে। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, eccrine sweat gland. আচ্ছা, eccrine sweat gland, A site clitoris, false. B secretion is isotonic, true. C nerve supply, cholinergic nerves from sympathetic system, true. D function regulates temperature, true. E cells consist of clear cells and dark cells. একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন, আমি জেনেসিসের নোট থেকে দেখাচ্ছি। তো eccrine sweat gland সব জায়গায় পাওয়া যাবে, found everywhere except oral lips, clitoris, labia minora, external auditory canal. Are found numerous in palm, third, axilla and forehead. But সব true আমাদের জানা আছে। Okay. 3 number regarding eukaryotic cell. A cell wall containing peptidoglycan, false.
D. Ribosome 70S false. C. Ribosome 80S true. D. Mitotic division true. E. Division by meiosis false. Okay. So eukaryotic cells ও prokaryotic cells এর ডিফারেন্স অবশ্যই আমরা মুখস্থ রাখবো। এটা আমার লেন্স থেকে নেওয়া, এই ছকটা এখানে লেন্স থেকে নিচ্ছি, এই ছকটা তো অবশ্যই মুখস্থ রাখবেন। আর শীট থেকে পড়েন বা গাইড থেকে পড়েন, যেখান থেকে পড়েন বেসিক যে ব্যাকটেরিয়াল সেল স্ট্রাকচার, একটা সেলের স্ট্রাকচার, ইউক্যারিওটিক সেলস এর যে ডিফারেন্স, এগুলো জেনে রাখবেন। সো কোশ্চেনে কি ছিল যে রাইবোসোম প্রোক্যারিওটিক 70S আর ইউক্যারিওটিকে 80S। And আর কি কি আছে, সেল ওয়াল কন্টেইনিং পেপটিডোগ্লাইকেন্স, এটা প্রোক্যারিওটিক ব্যাকটেরিয়াল সেলসে থাকে, হিউম্যান সেলসে থাকে না। আর কি কি আছে ইউক্যারিওটিক সেলসে, আর কি কি ফিচার আছে, ডিএনএ within a nuclear membrane, mitotic division, DNA associated with histones, chromosome number more than one, cell membrane bound organelles such as mitochondria and ribosome, এগুলো ইউক্যারিওটিক সেলসে আমরা পাবো। তো অবশ্যই আমরা ডিফারেন্সেস গুলো জেনে রাখবো, বেসিক জিনিস। আরো যে ব্যাকটেরিয়াল সেল স্ট্রাকচার কি, ক্লাসিফিকেশন অফ ব্যাকটেরিয়া, যেহেতু আমরা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজেস কেসটা অ্যান্ডিওজে পড়ি, তো এগুলো বেসিক্স গুলো আমরা অবশ্যই জেনে রাখবো। Okay, question number 4, desmosome characteristics. A. Intercellular connection true. B. Macular adherence true. C. Autoantibodies target desmoglein 3 in pemphigus vulgaris true. D. Calcium dependent adhesion true. And zonular adherence false. আচ্ছা, ডেসমোজোমের এটা আমি জানপিরা থেকে নিছি। সো ইন্টারসেলুলার এডিশন গ্যাপ জাংশনটা হিস্টোলজি, বেসিক হিস্টোলজিতে এপিথেলিয়াল সেলের যে জাংশন গুলো আছে এগুলো জেনে রাখবেন, কি কি জাংশন আছে। ওকে, যে zonular occludence বা zonular adherence. আচ্ছা, most cuboidal and columnar epithelial cells have different types of junction at the apical end. Tight junction, এটা ছিল যে টাইট জাংশন হচ্ছে টাইট জাংশন হচ্ছে জোনুলা অক্লুডেন্স, আর যেটা অ্যাডহেরেন্স জাংশন আছে ওইটাকে জোনুলা অ্যাডহেরেন্স বলে। আর টিপিক্যালি ক্লোজ টু ইচ আদার and form a continuous band around the cell. এই যে আমরা এখানে একটা কন্টিনিউয়াস ব্যান্ড অ্যারাউন্ড দি সেল দেখতেছি, এগুলো হচ্ছে টাইট জাংশন। একটা হচ্ছে জোনুলা অক্লুডেন্স আর জোনুলা অ্যাডহেরেন্স। Tight junctions, adherence junction, and they typically form a continuous band around the cell. Multiple ridges of tight junction prevent passive flow of material between the cells, but are not very strong. They immediately below them stabilize and strengthen the circular occluding band. এখানে যেটা আছে, both desmosomes and gap junctions spotlight not circular structures found between the cells bound to intermediate filaments inside the cells. Desmosomes form very strong attachment points that supplement the zonular adherence and play a major role in integrity of epithelium. তো আমরা এদিকে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট, যে ডেসমোজোমস গুলো হচ্ছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে স্পট লাইক স্ট্রাকচার্স বিটুইন দি সেল। এটা হচ্ছে ভিতরে সেলের ভিতরে হচ্ছে ফিলামেন্টস দিয়ে এখানে অ্যাটাচ থাকে এই ডেসমোজোমস আর গ্যাপ জাংশনস গুলা। আর নিচে যে হেমিডেসমোজোমস আছে, হেমিডেসমোজোমস বাইন্ড এপিথেলিয়াল সেলস টু আন্ডারলাইং বেসেল ল্যামিনা। তো আপনাদের যদি মানে কনফিউশন থাকে কোনটা, তাহলে আপনি এই প্যারাগ্রাফটা মনে রাখবেন, এই ডায়াগ্রামটা মনে রাখবেন। ডায়াগ্রামটা মনে রেখে মানে কোনটা কোন টার্ম দেওয়া আছে এভাবে মনে রাখবেন। এরপরে জ্যানকিওরাতে আরো যেটা মানে ডেসমোজোমের স্ট্রাকচারে, ডেসমোজোম ইজ অলসো নোন এজ ম্যাকুলার অ্যাডহেরেন্স. The single spot থাকে does not form around the belt around the cell. Desmosomes are disc-shaped structures at the surface of one cell that are matched with identical structures of adjacent cell. Desmosomes contain larger members of cadherin family called desmogleins and desmocollins. These cytoplasmic ends of these clustered transmembrane proteins bind placoglobulins, cadherin-like proteins, which link to larger proteins called desmoplackins. এটা হচ্ছে ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিনস গুলো প্ল্যাকোগ্লোবিন সেন্ড করে, আবার এগুলো ডেসমোপ্লাকিন সেন্ড করে। ডেসমোপ্লাকিন ইন টার্ন বাইন্ড টু প্রোটিনস রাদার দ্যান অ্যাক্টিনস. Epithelial desmosomes are attached to filaments of cytokeratins known as stonofilaments. Such intermediate filaments are very strong and desmosomes provide strong adhesion to epithelium.
আর যেটা ডেসমোগ্লিন শীট দেওয়া আছে, আমরা তো পেম্পিকাস ভালগারিসে পড়ছি, পেম্পিকাস ভালগারিসে বিটুইন দুইটা সেল যখন কানেকশনটা ভেঙে যায়, ডেসমোগ্লিন শীটে যখন এটা অ্যাটাক করে, তখনই দেখা গেছে যে ওখানে মানে অ্যাকান্থোলাইসিস হয়, এই কারণে পেম্পিকাস ভালগারিসে ব্লিস্টার্স হয়। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, skin development. It A begins as peridome embryologically through B Merkel cell arises from neuroectoderm through C blood cells arise from mesoderm through conification D 6 month true. E keratohyalin granules 8 month false. তো আমরা জানি যে keratohyalin granules গুলো রেসপন্সিবল ফর কনিফিকেশন, লরিসিন, ফিলাগ্রিন এগুলো কিন্তু এপিথেলিয়াল সেল ওয়ালকে কনিফাই করে, স্ট্রেংথেন করে। সো যে আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন, এই কনিফিকেশনটা মনে রাখলে হবে, যেহেতু কনিফিকেশন 6 মান্থে হয়, তাহলে আমাকে এটা হাইলেন গ্র্যানুলস তো আর 8 মান্থে হওয়া সম্ভব নয়। সো এটা একটা হাইলেন গ্র্যানুল, it meant এটা false. Question number 6, sites in stem cells are এখানে স্কিনে A deep portion of rete ridges true, B hair bulges true, C granular layer, D stratum corneum, many stratum spinosum false. Mainly হচ্ছে যে deep hair bulge আর rete ridges এর deep portion এ আমরা stem cells গুলো পাবো। Okay, question number 7, Langerhans cell receptor. A Langerhans true, B CD36 true, C chemokine receptor 5 true, D MC1R false, and E CD36 true. Receptors গুলো Langerhans cell surface receptors গুলো important, গুলো আপনি একটু মুখস্থ রেখে রাখবেন। 8, collagen is rich in A hydroxyproline true, arginine false, C tryptophan false, D glycine false, E isoleucine false. It's proline, hydroxyproline, and glycine collagen constituents. Question number 9, mucocutaneous end organ is found in A glans penis true, B prepuce true, C clitoris true, D palms and E soles false. Mucocutaneous end organs কোথায় পাওয়া যায়? এগুলো নন ক্যাপসুলেটেড, বেসিক্যালি গ্ল্যান্ড পিনাস, প্রিপিউস, ক্লাইটোরিস, ওরাল লিপস, আইলিডস সেন্সিটিভ জায়গায় পাওয়া যায়, and function as a touch receptor. Then question number 10, characteristics of epithelium. A is usually supported by basement membrane true, little intercellular space true, high cellularity true, highly vascular false, avascular true. ওকে, এটা হচ্ছে হিস্টোলজি শিট বা আমি সেলিব্রেটি হিস্টোলজি যেখান থেকে আমার করছি এটার ছবি দিয়ে দিচ্ছি। তো এপিথেলিয়াল টিস্যুতে বেসিক প্রথম কয়েকটা ফাংশন, ওই ক্যারেক্টারিস্টিক্স, টাইপ, কোথায় কোনটা কি পাওয়া যায়, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো এপিথেলিয়াল টিস্যুর 3টা অরিজিন থাকে, এক্টোডার্মাল, এন্ডোডার্মাল, মেসোডার্মাল অরিজিন, কোনটা কোনটা থেকে আসে এখানে সোর্সটা দেওয়া আছে। এরপরে আসছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেটা কোশ্চেনে ছিল। The epithelial cells are closely packed together true. এরপর composition, maximum cellular element and very extracellular substance true. Cells are either in single or multiple layers which rest on connective tissue basement membrane. This layer of connective tissue in case of lining epithelium is called lamina propria, and they can range from various dimensions from high columnar to cuboidal to low squamous cells. Epithelial cell nuclei have distinctive shapes, spherical or elongated, elliptical. The epithelia are avascular. It is very important. Epithelia is avascular, কিন্তু the epithelium got nerve supply. এটা nerve supply আছে, যেরকম মার্কেল সেল এপিথেলিয়াতে আমরা দেখি যে মার্কেল সেল এগুলো নার্ভ রিসেপ্টর হিসেবে নার্ভাস ফাংশন থাকে, আর এপিথেলিয়া কিন্তু এভাস্কুলার। এপিথেলিয়া কিন্তু ব্লাড সাপ্লাইটা পায় আন্ডারলাইং ডার্মিস থেকে। এরপরে the epithelia are continuously renewed and replaced
after damage and recover the body surface and line cavity. যেখানে ক্যারেক্টারিস্টিক দেওয়া হয়েছে পরে ফাংশনস দিয়ে কভারিং, লাইনিং, absorption, secretion, sensation, contractility, protection, prevention of water loss, prevention reabsorption, transcellular transport, control of movement. আর কোনটা মানে যেরকম absorption, intestine absorption করে, gland secretion করে, কোনটা sensation করে, contractility, এইভাবে এগুলো SBA তে বেসিকে আসবে। তো প্রথম কয়েকটা চ্যাপ্টার সেল ডিভিশন, এপিথেলিয়াল সেল, কানেকটিভ টিস্যু, ব্লাড ভেসেল একটু পড়ে নেবো। এপিথেলিয়াল টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ইম্পর্টেন্ট, কোনোটা মিস দেওয়া যাবে না। এইভাবে যে আমি সেন্ট হিস্টোলজি থেকে এগুলো নিয়েছি, জেনেসিস শিটও এইভাবে সুন্দর করে গুছানো আছে। যেটাই হোক সোর্স গুলা আপনি এগুলো মানে ওই সোর্স যেটাই আপনি সোর্স করেন সুন্দর করে যদি পড়াটা গুছানো থাকে, এইভাবে আপনি সব যদি কভার থাকে পরীক্ষার আগে হোক বা যখনই আপনার পড়তে বসেন এগুলো যদি কভার হয়, এগুলো মিস না হয়। আচ্ছা, নেক্সট যাই। Question number 11. The prostate, it is traversed by ejaculated ducts, true, contains lateral and median lobes, true, surrounded by prostatic sheet and venous plexus, true, drains into the external vertebral venous plexus, true, separated from rectum by rectovesical fascia, true. কোশ্চেন পেপার বানাতে গিয়ে হতে পারে একটা দুইটাতে ফলস দেওয়া হয়েছে, আমি এখন সলভ ক্লাস করতে গিয়ে কারেকশনটা দিছি, তো মোটামুটি সবই ট্রু আসবে। তো এখানে আমি এক্সপ্লেনেশনটাও দিছি। Prostate into traversed by two ejaculated ducts and they open into the prostatic urethra inside of the prostatic ventricle. আগে ছিল যে prostate gland was described to be having as 5 lobes initially. আগে anterior, posterior, one medium, two lateral. এখন এটাকে 3 lobes, 2 lateral and 1 median বলা হয়। ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে ইনফেরিয়র ভেসিকল, মিডল রেক্টাল, ইন্টারনাল পিউডেটাল আর্টারি থেকে হয়। ড্রেনেজটা হচ্ছে branches of these arteries form a large outer or subcapsular plexus and small inner periurethral plexus. The greater part of the gland is supplied by subcapsular plexus. The veins form a rich plexus around the sides. It communicates with the vesical plexus. It drains into the vesical internal islet veins. এরপরে হয়েছে এখান থেকে হয়েছে there is bulbless communication between the prostatic and vertebral venous plexus through which prostatic carcinoma can spread to the vertebral column. এখানে কিন্তু মানে আলটিমেটলি যে সাবক্যাপুলার প্রস্ট্যাটিক প্লেক্সাস থেকে কিন্তু এক্সটার্নাল আইলেট ভেন্সে ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাসে কিন্তু এটা যায়। আর লাস্টে যেটা হচ্ছে এটা রেক্টোভেসিক্যাল ফাসা অফ ডেনমিলাস বা যেটা অবলিটারেটেড রেক্টোভেসিক্যাল পাউচ অফ পেরিটোনিয়াম, ওখান থেকে এটা যায়। Question number 12. The male urethra receives the midline ejaculated duct, false, receives two prostatic ducts, false, traverse the whole length of corpus spongiosum, true, sphincter urethra surround its prostatic part, true, false, and narrows in its membranous part. আচ্ছা, এটা আগে যেটা বলছি ছবিটা এখানে দেওয়া হয়েছে। সো দুটো এজাকুলেটেড ড্রাগস ওপেন করে, একটা হচ্ছে মানে ফ্লোরোপ্রস্ট্যাটিক সাইনাস, এগুলো হচ্ছে অনেকগুলো প্রস্ট্যাটিক ড্রাগস দিয়ে করে। স্ফিংক্টার ইউরেথ্রা সারাউন্ডস ইটস মেমব্রেনাস পার্ট and membranous part is the shortest dialect. এটা হচ্ছে membranous পার্টটা হচ্ছে most shortest part. Exception of the external orifice এটা ইম্পর্টেন্ট না, আমরা membranous পার্টটাকে shortest part of the urethra ধরি। Question number 13. The ovary lies on the anterior surface of the broad ligament. Is related on its lateral surface to uterine tube. Uterine tube medial surface থাকবে, broad ligament posterior surface থাকবে। C lies on the posterior pelvic wall, false. Received blood supply from uterine artery, true, and lymph vessels pass through the parietic nodes, true. And এখানে যেটা কারেকশন আছে, ওভারি কিন্তু পোস্টেরিয়র লেয়ার অফ ব্রড লিগামেন্ট অ্যাটাচ থাকে, আর ইউটাইন টিউবটা হচ্ছে যে মিডল সারফেসে থাকে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 14.
The normal seminal ejaculate contains volume 2 to 5 ml. True. Main volume from seminiferous tubule to the epidermis. False থাকে যে seminal vesicle থেকে আসবে। এরপরে ছিল যে contains glucose. False. Contains bicarbonate. Glucose থাকবে না, fructose থাকবে। Contains bicarbonate, buffer and prostaglandins. True. Question number 15. In normal menstrual cycle, a blood loss is around 30 ml. True. Proliferative phase depends upon estrogen secretion. True. Cervical mucus becomes more fluid around the time of ovulation. True. The ovulation preceded by surge of FSH. False. এটা হচ্ছে ovulationটা preceded by surge of LSH, luteinizing stimulating hormone, and basal body temperature is higher after ovulation. True. During protein synthesis, many ribosomes bind to the same messenger RNA called polyribosomes. True. Rough endoplasmic reticulum allows non-functional proteins to be used by the body. False. C. A functional ribosome has 2 subunits. True. T. Transfer RNA bears amino acids for mRNA sequence. True. And E. Smooth endoplasmic reticulum can function of rough endoplasmic reticulum when needed. False. আচ্ছা, তো ছবি দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। তো এটা হচ্ছে এমআরএনএ তে সিকোয়েন্স থাকে যেটা কোডিং করে, আর এটা হচ্ছে যে রাইবোসোম থাকে, রাইবোসোমের 2টা সাব ইউনিট থাকে। পরে এই যে ট্রান্সফার আরএনএটা মানে যে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে এটাকে নিয়ে আসে, আর এইভাবে সিকোয়েন্সটা হয়। আমাদের কোশ্চেনে কি ছিল? আচ্ছা, 2টা ফলস আসছে। রাফ এন্ডোপ্লাজমিক অ্যালাউজ নন ফাংশনাল প্রোটিনস টু বি ইউজ বাই বডি। আমাদের বডি আনলেস প্যাথোলজিক্যাল কোনো ডিজিজ না থাকলে নর্মাল কন্ডিশনসে কিন্তু রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যদি নন ফাংশনাল প্রোটিন বানায় ফেলে বা এনি মিস্টেক এগুলো কিন্তু ডিসকার্ড করা হয়। নন ফাংশনাল প্রোটিন যদি কোনোভাবে বডি বানায়, এটা কিন্তু একটা প্যাথোলজিক্যাল স্টেট, এটা কোনো একটা ডিজিজে লিড করে। তো আনলেস কোনো ডিজিজ বা প্যাথোলজি না থাকলে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিন্তু নন ফাংশনাল প্রোটিন বডিতে ইউজ করতে দেয় না, এগুলো ডিসকার্ড করে দেয়। আরেকটা হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের অনেক ফাংশন আছে, লিপিড সিনথেসিস, পরে মাসলে এটা সাবপ্লাজমিক রেটিকুলাম হয় ক্যালসিয়াম স্টোরেজ এন্ড রিলিজ করে। বাট যে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের যে প্রোটিন ফাংশনটা এটা স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিন্তু করতে পারে। স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ক্যান ফাংশন of rough endoplasmic reticulum when needed. It is false. Okay, question number 17. Properties of nerve fiber. A. Accommodation. True. B. Summation. True. C. Electricity. False. D. Conductivity. True. E. Excitability. True. Snails থেকে নেওয়া, গাইটেন থেকে নেওয়া, যেখান থেকে নেওয়া nerve fiber nervous system থেকে question আসে। So nerve fiber, excitability, conductivity, intransitivity, refractive period, all on non-response, summation, accommodation, এগুলো properties of nerve fiber, এগুলো আমরা জেনে রাখবো। Question number 18. The symptomatology of genital herpes. A. Lesions tend to occur in the same anatomic region. True. Lesions tend to occur exactly at the same site. False. The upper buttock is a common site for recurrent genital herpes. True. Inguinal adrenopathy may be present. True. And root blisters on penile shaft. True. Okay, so anesthetic now. So paragraph says typical recurrent genital herpes begins with prodrome of burning, itching, and tingling. Usually within 24 hours, red papules appear at this site. Progress to blisters filled with clear fluid over 24 hours. Form erosions over the next 24 to 34 hours. And healing under 2 to 3. The typical total duration of typical outbreak is 7 days. Lesions are usually, it is important, lesions are usually grouped blisters and evolve into coalescent grouped erosions which characteristically have scalloped border, grouped blisters which then evolve into erosions having scalloped border. এরপরে যেটা হয়েছে এই যে এই লাইনটা, lesions tend to occur in the same anatomic region. Genital herpes মানে একটা certain anatomic region but not exactly at the same time.
এরপরে হচ্ছে lesions can occur on the vulva, vagina, cervical mucus. The upper buttock is a common site for recurrent genital herpes in both men and women. Intraurethral genital herpes ও হতে পারে, কারণ এটা dysuria, creatinine discharge হতে পারে। Inguinal adenopathy আছে, একটু দিলাম। আচ্ছা, question number 19 এ চলে যাই। This fatty layer of superficial fascia is replaced by ductal muscle and scrotum. True. Superficial fascia of the penis is loose irregular tissue. True. Superficial fascia of the penis is completely devoid of fat. True. The fascia of penis is known as Buck's fascia, and a deep layer of superficial fascia is membranous below umbilicus. True. আচ্ছা, এটা অ্যাবডোমেনে অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল থেকে নেওয়া, সিলেবাসে নাই, কিন্তু কখনো কখনো আউট অফ একটু সিলেবাস যেহেতু অর্গানস গুলো আসে, পেলভিক অর্গানস, রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানস গুলো এগুলো পেলভিসে আসে, পেলভিস অ্যাবডোমেনে আসে, অ্যাবডোমেনে কিছু কখনো কখনো এগুলো এসে যায়, তো আমি একটু দিয়ে রাখছি। আবার যেহেতু মানে এখানে তো মানে মেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানেরও কিছু মানে বর্ণনা আছে, কিছু পয়েন্টস আছে, তো এই কারণে ওখান থেকে সুপারফিশিয়াল ফাশিয়াটা এসে গেছে অ্যাবডোমেনে। তো যেহেতু রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানস গুলো দেওয়া আছে, ওগুলোর ডিসক্রিপশন থেকে এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি যে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে চলে গেছি। তো যা দেওয়া আছে সিলেবাসে তো আমরা এগুলো পড়বো, এটার সাথে রিলেটেড যা যা আছে আমরা একটু এগুলো কভার করে দেয়। Question number 20. Public health role in dermatology. A. Providing high-tech laser machine. False. B. Creating awareness about skin diseases. Only. False. Promoting sexual health. True. Steps to prevent HIV epidemic. True. And promoting aesthetic beauty. False. Acha, এটা just খুব একটা generalized question, যেহেতু পেপার 1 এ asked about ethics, about public health, এসব রিলেটেড। তো মানে কিনেও কিন্তু পাবলিক হেলথে বড় রোল আছে। তো এই যে বড় বড় এসটিডিজ, এইচআইভি এগুলো নিয়ে কিন্তু বড় বড় ক্যাম্পেইন করা হয়। আমরা সেক্সুয়াল হেলথ বা এসটিডিজ প্রিভেন্ট করার জন্য গভর্নমেন্ট অনেক ক্যাম্পেইন করে, অনেক রোল করে, সেগুলো ইম্পর্টেন্ট। আবার ডার্মাটোলজির অনেক হাই এক্সক্লুসিভ এন্ড সার্ভিসেসও আছে, যেরকম এস্থেটিক্স, লেজার, কিন্তু এগুলো কিন্তু পাবলিক হেলথে যায় না। এগুলো হচ্ছে যারা এফোর্ড করতে পারে আমরা ওদের জন্য দেবো। এগুলো খুবই বেসিক কোয়েশ্চেন। তো প্রোভাইডিং হাইটেক লেজার মেশিন, এগুলো সরকার তো আর লেজার নিয়ে মানুষ এগুলো নিয়ে এগুলো প্রোভাইড করে না। প্রমোটিং অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট স্কিন ডিজিজেস অনলি। ফলস। আমরা এখানে পাবলিক হেলথ শুধু স্কিন ডিজিজ না, হাইজিন, পরে এই যে এসটিডিজ এগুলো নিয়েও আমরা মানে প্রমোট করা হয়। এরপরে স্টেপস টু প্রমোট এইচআইভি এপিডেমিক, আমাদের দেশে সেটা খুবই বড় করে চলে, মানে ক্যাম্পেইন চলতেছে। এরপরে হচ্ছে প্রমোটিং এস্থেটিক বিউটি। ফলস, মানে এটা পাবলিক হেলথের এটা রোল। তো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই। Okay, characteristics of intermediate keratin filament. Diameter is intermediate of actin and microtubules. True. Diameter is 8 to 10 millimeter. True. Maintains shape of cell. True. Keratin types acidic and basic. True. Extends from nuclear membrane to plasma membrane. True. আচ্ছা, সোর্স এটা বায়োলজি অফ স্কিনে দিছি। আবার ইন্টারমিডিয়েট ক্যারাটিন ফিলামেন্টের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক জান করাতে আছে। তো এই যে ডায়ামিটার বিটুইন অ্যাক্টিন এন্ড মাইক্রোটিউবিউলস, এটা ডায়ামিটার, আর এটা ডায়ামিটার 8 to 10 millimeter, এগুলো জানকরাতে আছে। আবার it maintains the shape of the cell, made up of two keratin types, acidic and basic, extends from nuclear membrane to plasma membrane, connected থাকে মানে to attach to in the cell membrane desmosome সাথে attached। Question number 23. Immune reconstitution inflammatory syndrome iris occurs during heart therapy. True. Development of new infections. True. Hidden opportunistic infection is unmasked. True. Dermatological conditions are rare. False. And worsening of an infection with new findings. True. আচ্ছা, ইমিউন রিকনস্টিটিউশন ইনফ্লামেটরি, এটা কোথায় আছে? এটা হচ্ছে এইচআইভি। আচ্ছা, এখন প্যারাগ্রাফটা দেখাচ্ছি, একটু ঝাপসা, একটু বড় করা হয়েছে। আচ্ছা, হার্ট হচ্ছে হাইলি অ্যাক্টিভ অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি, যেটা এইচআইভি তে দেওয়া হয়, is typically associated with resolution of all forms of HIV related cutaneous complications. However, some conditions may initially appear or be exaggerated
by the sudden improvement of the immune system that occurs with eradication of HIV viremia and increase of TH cell counts. This complex manifestation is called immune reconstitution inflammatory syndrome. So যেটা হয়ে যায় HIV তে তো CD4 count অনেক কমে যায় যেহেতু ভাইরাসটা CD4 সেলস গুলোকে ডিস্ট্রয় করে। সো ডিউ টু মানে লো CD4 count অনেক রকমের ডিজিজ অ্যাপিয়ার করে। এখন যেটা হয় হাই অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি দেওয়ার পরে ইমিউন সিস্টেমটা যখন অ্যাক্টিভ হয়ে যায় দেখা যায় যে যেরকম অটোইমিউন ডিজিজে নিজের বডি নিজের সেলস গুলাকে অ্যাটাক করে আরো ডিজিজ করে এরকম কিছু ইনফেকশন অ্যারাইজ করতে পারে। তো কি কি হতে পারে একটা হিডেন ডিজিজ ছিল যেটা আনমাস্ক করা হয় যে যেরকম মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস এর একটা কিটিডিয়াস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস মেবি এন এক্সাম্পল ইনসেক্টিং অফ এন ডকুমেন্টারি অলরেডি একটা এক্সিস্টিং অপটিনিস্টিক ইনফেকশন আছে পেশেন্টটা হচ্ছে যে ইনফেকশনের সাথে ওয়ার্সেনিং হয়ে যায়। This is not a treatment failure but enhanced immune response to the pathogen. It occurs with tuberculosis or cryptococcus. যেটা হয়েছে যে মানে অলরেডি আছে বাট ডিউ টু স্ট্রং ইমিউন রেসপন্সের জন্য যে একটা মানে ফাইন্যান্স গুলো থাকে মানে ইমিউন রেসপন্সের জন্য যে মানে ইমিউন রেসপন্সটা যে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে মানে এটা সাইন হিসাবে মানে এটা ওয়ার্সেনিং হতে পারে। এরপরে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ ডিসঅর্ডার্স থাকতে পারে কি কি আছে অনেকগুলা ইসোনোফিলিক পলিকুলাইটিস অ্যাকনি ড্রাগ ইরেকশনস টিচার সিনড্রোম হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশনস থার্পিক সিমটমস অনেকগুলো আছে সব তো মুখস্থ রাখা সম্ভব না একটা আইডিয়া রেখে দেন। এটার সাথে আবার যেটা হয়েছে যে এইচআইভি তে কখন কোনটা থাকে সেল কাউন্ট 50 থাকলে কেমন 200 থাকলে কেমন মানে এইগুলোও একটু কোশ্চেনে আসে যে সেল কাউন্ট লেস দেন 200 কি কি ইনফেকশন থাকবে এই ফেজে কি ইনফেকশন থাকবে এগুলো আমরা একটা কিছুটা মানে আইডিয়া নিয়ে রাখবো। Question number 24. Acute biologic false positive BDRL may happen due to A. Vaccinations true, systemic lupus erythematosus false, chronic liver disease false, D. Typhoid true, pregnancy true. আচ্ছা এখন যেটা হয়েছে বায়োলজিক ফলস পজিটিভ বিডিআরএল বায়োলজিক ফলস পজিটিভ রিঅ্যাকশনের একটা মানে প্যারাগ্রাফি আছে এটা কি বলা হয়েছে পজিটিভ সেরোলজিক্যাল টেস্ট ফর সিফিলিস ইন আ পারসন উইথ নো হিস্ট্রি অফ ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স ফর সিফিলিস। The term biologic false positive is usually applied to the situation of positive non-treponemal test and a negative treponemal. যেহেতু treponemal টেস্ট আমরা কনফার্ম করি যদি treponemal টেস্টটা নেগেটিভ হয় কিন্তু VDRL টা পজিটিভ হয় আচ্ছা 90% গুলো লো থাকে এখন acute থাকতে পারে আর chronic থাকতে পারে। Acute biologic false positives are those which revert to negative in less than 6 months. Those that persist for more than 6 months is known as chronic. Acute biologic false positive reactions may happen from vaccinations, infections. So acute গুলো মেনলি আমরা মনে রাখবো from vaccinations, infections, একটা হচ্ছে pregnancy। তিনটা কারণ হতে পারে vaccinations, infections or pregnancy. Vaccinations such as infectious mononucleosis, hepatitis, measles, typhoid, varicella, influenza এগুলা। So acute biologic false positive এর তিনটা কারণ আমরা মনে রাখবো infections, vaccinations and pregnancy। আচ্ছা ক্রনিক একটা সিম্পল ক্রনিক হয়েছে কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ আমি কোশ্চেনে দিয়ে রাখছি কোশ্চেনে ছিল কোশ্চেনে সিস্টেমিক লুপাস এরিথমেটোসিস ক্রনিক লিভার ডিজিজ। আচ্ছা এই যে ক্রনিক ডিজিজ such as connective tissue disease or chronic liver disease multiple blood transfusion drug use advancing age ক্রনিক কন্ডিশনস গুলোতে ক্রনিক বায়োলজিক ফলস পজিটিভ রিঅ্যাকশন পাওয়া যাবে। আচ্ছা আবার ফলস পজিটিভ টু ট্রিপোনেমাল টেস্ট তো থাকে এগুলার কাউন্টিং হয়েছে যে লুপাস এরিথমেটোসাস ড্রাগ ইনডিউসড লুপাস স্ক্লেরোডার্মা কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজেই আছে। তো জেনারেলি আমরা হচ্ছে যে অ্যাকিউট বিএফপি আর ক্রনিক বিএফপি এগুলোরই কজ আপনারা জিজ্ঞেস করা হয় একটু জেনে রাখবেন এগুলো কিন্তু আসে অ্যাকিউটটা কমনলি আসে ক্রনিকও আসতে পারে। MCQ last question is a specimen collected for the diagnosis of dermatophytes in which preparation একটা skin scraping true, nail clipping true, plucked hairs true, earwax false and scales from periphery of margin of lesion true. আচ্ছা SBA তে চলে যায়।
Okay, which is the weakest link in dermoepidermal junction? A basal lamina, B lamina lucida, C hemidesmosomes, D fibrosome, any ankyrin fibrils. আচ্ছা, ল্যামিনা লুসিডা হয়েছে সবচেয়ে weakest, ankyrin fibrils type 7 collagen মানে এগুলো হচ্ছে strongest support দেয় in dermoepidermal junction. আচ্ছা, next question. Dermal microfibrils bundles are composed of A elastic fiber, B elonin, C oxytocin, D elonin fiber. আচ্ছা, B elonin fibers হওয়ার কথা, elonin টা সরি দুইবার রিপিট হয়েছে, কিছুর জন্য লাগে দেওয়ার কথা। আচ্ছা, question number 28. A male presents with symptoms of BPH is a benign prostatic hypertrophy. Which factor is used to determine whether it has become carcinogenic or not? আচ্ছা, এখানে দেখা A carcinogenic antigen, C A prostatic specific antigen, true serum testosterone, luteinizing hormone, etc. আচ্ছা, এখন যেটা হচ্ছে আনসার বি দেওয়া হয়েছে প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন। এখন মানে জানকিরাতে তত্ত্বতে এখানে লেখা আছে প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন কিন্তু প্রোস্টেটে মিনিমাল কিছু একটা অ্যামাউন্টে সবসময় থাকে, ব্লাডে থাকে। এখন দেখা গেছে যে বিনাইন প্রোস্টেটিক হাইপারট্রফি কিন্তু একটা বিনাইন কন্ডিশন, তো এটাতেও মানে একটা লেভেল থাকে। এখন যখন কার্সিনোজেনিক হয়ে যায় প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেনের লেভেল অনেক 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 হাই রাইজ করে, তো ওই লেভেল যদি এই পিএস এর লেভেল যদি অনেক হাই হয়ে যায়, আমরা যদি ব্লাডে পাই, তাহলে আমরা একটা সাসপেক্ট করব যে এটা মেবি কার্সিনোমার দিকে গেছে। তো এটা অবশ্যই আমরা মনে রাখবো যে পিএসএ পজিটিভ না, পিএসএ অনেক হাই লেভেলে যদি দেখা যায় এটা কার্সিনোমার দিকে ইন্ডিকেট করে। পিএসএ প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন কিন্তু নর্মাল লেভেল কিছু অ্যামাউন্ট কিন্তু নর্মাল লেভেলসে অলওয়েজ সিক্রিট করা থাকে। তো পিএসএ ইন নর্মাল ইন স্মল অ্যামাউন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি নর্মাল। এখন অনেক হাই লেভেলসে যদি ব্লাড পাওয়া যায় তাহলে এটা কার্সিনোমার দিকে ইন্ডিকেট করতে পারে। Question number 29. Vessels of cutaneous resistance, arterials incapacitance are controlled by adrenergic nerve, cholinergic nerve, spinal, mixed autonomic. So এটা হচ্ছে যে sympathetic nerve দিয়ে কন্ট্রোল করা হয়, প্যারাসিম্প্যাথেটিক এ ফাংশন হয়। sympathetic nervous system এটা কনস্ট্রিকশন করে, আর absence of sympathetic stimulation থাকলে এখানে vasodilatation হয়। vasodilatation আরো mediators থাকে, mediators দিয়ে vasodilatation। Question number 30. Which is not a form of macrophage? A Kupffer cells found in liver, B microglia found in central nervous system, D dermal dendritic cells found in dermis, D osteoclast bone, E Langerhans cells epidermis. Okay, so see dermal dendritic cells গুলো হচ্ছে এক form of antigen presenting cells, এগুলো macrophage এর এগুলো form না। তো macrophage এখানে যেগুলো লেখা আছে they are distributed throughout the body, normally present in the stroma. এটা হচ্ছে like Kupffer cells in liver, microglia cells central nervous system, osteoclast in bone, Langerhans system. Question number 31. Elastic fibers constitute about what percentage of dry weight? এখানে 1, 2, 3, 4, 5 সব অপশন দেওয়া আছে। Answer is 3% of elastic fibers, 3% of the dry weight, day weight and dry weight of dermis consists of elastic fibers. Question number 32. Regarding incubation period, which is false? A lymphogranuloma venereum 3 to 20 days, B granuloma inguinale 8 to 80 days, chancroid 1 to 5 days, D gonorrhea 2 to 10 days, E syphilis 9 to 90 days. Chancroid যেটা হচ্ছে 4 to 7 days থাকে। Question number 33. If the initial screening treponemal specific test is positive but the non-treponemal test is negative, DVDL নেগেটিভ থাকে আর আমরা ইনিশিয়াল treponemal টেস্টটা পজিটিভ থাকে, তো একটা প্রায় সিফিলিসের হিস্ট্রি মানে এটা জানতেই হবে, আর ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয়েছে কিনা না, মানে ছিল কিন্তু ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে ভিডিআলটা নেগেটিভ হয়েছে, এটা একটা অপশন হতে পারে। লেট সিফিলিস, লেটেন্ট সিফিলিস, রিইনফেকশন এন্ড রিল্যাপস। আচ্ছা, এখানে যেটা দেওয়া আছে আচ্ছা, লেটেন্ট সিফিলিস বা লেট সিফিলিসের যেটা দেওয়া হয়েছে যে নন ট্রিপেনেবল টেস্টটা নেগেটিভ থাকবে
কিন্তু একটা সেকেন্ড ট্রিপোনামাল টেস্ট যদি পজিটিভ থাকে আর প্রায় কোনো সিফিলিসের হিস্ট্রি বা ট্রিটমেন্ট না থাকলে তাহলে একটা লিটিং সিফিলিস আমরা ধরে নেব। আচ্ছা, আর যদি প্রায় সিফিলিস থাকে আর ডকুমেন্টেড পাওয়া যায় and if examination shows no evidence of primary or late syphilis, ইনফেকশনের ক্ষেত্রে নন ট্রিপোনামাল টেস্ট তো পজিটিভ থাকবে, ট্রিপোনামাল টেস্টও পজিটিভ থাকবে। রিল্যাক্সের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ভিডিআরএলটা আমরা টেস্ট করব। আগে যদি ভিডিআরএলটা মানে ট্রিটমেন্টের পরে কমে গেছে, আবার যদি রাইজিং হতে থাকে তাহলে এটা আমরা ভিডিআরএল মানে টাইটারটা দেখে এটা আমরা রিল্যাক্স ডিটারমাইন করব। লেট সিফিলিস বলা হয়েছে, লেট সিফিলিসও ওরকমই ভিডিআরএল নেগেটিভ থাকবে কিন্তু ট্রিপোনামাল টেস্ট গুলো পজিটিভ থাকবে। Question number 34. Tonofilaments are A. Synthesized by A. Keratinocytes, B. Fibroblast, C. Melanocytes, D. Langerhans's melanocytes. Answer is the keratinocytes intermediate tonofilaments synthesized. Question number 35. Gottman's sign is found in A. SLE, B. TLE. আচ্ছা, সিস্ক্লেরোডার্মা আচ্ছা এখানে একটা ডি রুমেটেড আর্থ্রাইটিস আমার লাগে ড্রামাটোমাইসাইটিস লিখতে গিয়ে আমি ডিএলই দিয়ে দিচ্ছি। গটন সাইনটা ড্রামাটোমাইসাইটিসে পাওয়া যায়। আচ্ছা, এই যে up into reddish purple atrophic skin, এটা হচ্ছে গটন সাইন। Upping to reddish purple atrophic scaling eruption একে গটন সাইন বলা হয়। অবাধি নার্ভাস স্নেজ আর যেটা ফ্ল্যাট টপ পলিগনাল ভায়োলেশন প্যাপিলস থাকে এটাকে গটন প্যাপিলস বলা হয়। Question number 36. The definitive diagnosis of HIV infection is made by P24 ELISA, C. Western blot, immune blot, and EG41. At Western blot দিয়ে আমরা কনফার্ম করি। The most common cell and connective tissue is A. mast cell, B. lymphocyte, D. macrophage, D. fibroblast, D. fast cell. এটা হচ্ছে যে fibroblast. তো fibroblasted অনেক কিছু দেওয়া আছে। So it is the most common cell and connective tissue proper. It synthesizes and secretes collagen. একটা তো হচ্ছে collagen synthesize করে, এরপরে হচ্ছে যে glycosaminoglycans, proteoglycans অনেক কিছু। এরপরে হচ্ছে ফাইব্রোব্লাস্টটাকে অ্যাক্টিভ সেল বলা হয়। সো ফাইব্রোসাইটটা হচ্ছে ইকুয়েশন সেল। ফাইব্রোব্লাস্টের স্ট্রাকচার আর ফাইব্রোসাইটের স্ট্রাকচারটা শিটে দেওয়া আছে, এটা আমরা জেনে রাখবো। এটা অবশ্য ফাইব্রোব্লাস্টের অ্যাক্টিভ সেল, ফাইব্রোসাইটের Question number 13. Group sign is seen in A. Granuloma inguinale, B. Chancre, lymphogranuloma, venereum, syphilis, AIDS. তো লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়ামে এটা আমরা দেখবো। এই জিনিসটা হয়েছে লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়ামে 1/3 of the patients lymphogranuloma enlargement of regional lymph nodes occur in 1/3 of the patients. Lymphadenopathy is bilateral. Characteristic inguinal adenitis of lymphogranuloma when the nodes in a chain fused together. এটা ছিল যে এডিনোপ্যাথি হয়, এগুলা lymph nodes গুলা fuse হয়ে যায়। The color of the skin overlying becomes violaceous. The swelling is tender. Bubu may break down, producing multiple fistulas operating. Adenopathy above and below the Popart ligament produces the characteristic একটা groove হয়। Because of the ligament in between, এই adenopathy জিনা একটা মানে groove হয়ে যায় below and above the ligament, এটাকে groove site বলা হয়। Question number 39. Lymphatic drainage from the cervix of the uterus, external iliac, internal iliac, C. obturator, D. para-aortic, common iliac lymph nodes. Question number 14. Transient dilatation of cutaneous vasculature is known as the erythema, B. telangiectasia, C. varicocity, Raynaud's phenomenon, Raynaud's disease. আচ্ছা, এখানে দেওয়া হচ্ছে transient dilatation. Transient dilatation হলে erythema, আর যদি permanent dilatation of cutaneous vasculature থাকে, redness caused due to permanent dilatation of cutaneous vasculature, telangiectasia, Raynaud's phenomenon যদি due to any disease যদি মানে সিকোয়েন্সটা থাকে প্যালাসাইনাসিস redness, তাহলে এটাকে Raynaud's phenomenon বলে। আর যদি কোনো ডিজিজ ছাড়াই
মানে কোনো কারণ ছাড়াই যদি এটা প্রাইমারি ম্যানিফেস্টেশন থাকে এটাকে রেনল্ডস ডিজিজ বলা। Question number 41, which is not a membranous organelle, A. Golgi complex, B. ribosome, C. smooth endoplasmic reticulum, B. rough endoplasmic reticulum, C. peroxisome। আচ্ছা, রাইবোসোমটা membranous organelle না। Question number 42, signs of tabes dorsalis, A. granulosidia, C. megalomania, C. delusion, D. hallucination, Romberg sign। আচ্ছা, টেবিস ডরসালিস এটা হচ্ছে যে লিড নিউরোসিফিলিস এ পাওয়া যায়, এবং একটা হচ্ছে যে প্যানক্রামাটাস নিউরোসিফিলিস অ্যান্ডিজের চ্যাপ্টারে দেওয়া আছে। It occurs tends to occur more than 10 years after infection. There are two classic clinical patterns. একটা হচ্ছে টেবিস ডরসালিস, একটা হচ্ছে জেনারেল প্যারাসিস। Tabes dorsalis is degeneration of the dorsal root of the spinal nerve and posterior column of the spinal cord. Symptoms and signs in vigorous gastric crisis with severe pain and vomiting is most frequent symptom. Other symptoms include lancinating pain, urination, diplopia, strabismus. Signs গুলো থাকবে orbit rotation pupil, Romberg sign, deep tenderness, loss of proprioception, vibrating sensation, malperformance, stachel joint. So এটা হচ্ছে যে প্যানক্রামাটাস নিউরোসিফিলিসের আন্ডারে অ্যান্ডিউসে আমরা টেবিস ডরসালিসের সাইন কেন হয় এগুলো পাবো। প্যারাসিস has a prodromal manifestation of headache, fatiguability, inability to concentrate. Later personality changes occur along with memory loss and apathy. Grandiose ideas with megalomania, delusions, hallucinations, and finally dementia may occur. Question number 43. A 26-year-old male developed lesions on head and neck as well as on thorax and upper extremities characterized by edematous lesions with adherent scaling, follicular plugging. They heal with atrophy and pigmentation. Diagnosis is chronic DLE, localized DLE, disseminated DLE, childhood DLE. আচ্ছা, lesions শুনে lesions গুলো আছে erythematous lesions with follicular plugging, adherent scaling থাকে, heal with atrophy and dyspigmentation. Of course এটা discoid lupus erythematosus এর দিকে যায়, কিন্তু এটা localized and disseminated যেহেতু lesions গুলা head, neck as well as thorax and upper extremities এ আছে, so এটা disseminated DLE তে যায়। আমি ডিএলইর যে 7টা ক্যারেক্টারিস্টিক, ডিসকয়েড, erythematous, adherent, follicular plugging, atrophy, dyspigmentation, alopecia, এই ডিসি, এগুলো 7টা মুখস্থ রাখতে হবে। আর ডিএলই যে লোকালাইজড ডিসকয়েড লুপাস এরিথমেটাস আর জেনারেলাইজড ডিসকয়েড লুপাস এরিথমেটাস, এখানে লোকালাইজড এর মধ্যে কোথায় কোথায় হবে সান usually discoid lesions are localized above the neck, particularly on sun exposed sites such as scalp, bridge of the nose, malar areas, lower lip and ears এ থাকবে, concha of the ear and external canal is involved. Typical lesions are disc-shaped areas with erythema, follicular plugging which progress to atrophy, scarring and pigment alteration. Some patients present with periorbital erythema on scalp. Some lesions, most lesions begin as erythematous patches flecked, which then devolve into white, often depressed hairless patches. Perifollicular erythema and presence of easily excitable antigens hair are sign of active disease. Scarred areas may be completely smooth or demonstrate dilated follicular openings. Itching and tenderness may be present on the lips. Lesions may be grey red hyperkeratosis. Generalized DLE may be less common than localized DLE. All degrees of severity, most often thorax and upper extremities affected as well as head and neck. Question number 44. Which of the following parts of the body has cortical motor with the largest representation on primary motor cortex? Which of the following diagram আছে পার্ট গুলো দেওয়া আছে, এই শোল্ডার, অ্যাঙ্কেল, ফিঙ্গার, এলবোজ এন্ড নি। তো এটার মধ্যে আনসার হবে সি। এই যে ছবিটা আছে, যে এই ছবিটা অ্যাকচুয়ালি কথা বলতেছে মোটর কর্টেক্স এরিয়াতে প্রত্যেকটা এরিয়ারই মানে প্রত্যেকটা বডি পার্টেরই রিপ্রেজেন্টেশন থাকে, তো ফিঙ্গার্স গুলো সবচেয়ে বেশি পায়।
In which stage the ovum is released during ovulation. Secondary oocyte arrested in metaphase 1, primary oocyte arrested in prophase 2. আচ্ছা এই হচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটে ওভুলেশনটা রিলিজ করা হয়। এই ছবিতে ঘটেন কোন সময় থাকে এটা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে, বস্তু করতে হবে। ফলিকাল স্পেশালি ওভারের ক্ষেত্রে মানে স্টেজেস গুলো কিন্তু সবসময় একবারে কমপ্লিট হয় না। আরেকটা যেটা হয়েছে মিওসিসটা, যখন মিওসিস টুটা ফার্টিলাইজেশন হওয়ার পরে কমপ্লিট হয়, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। আর মিওসিস টুটা অ্যারেস্টেড থাকে আফটার প্রাইমারি উসাইটের পরে। সেকেন্ডারি উসাইটটা হয়েছে যখন ওভুলেশনের সময়, তখন সেকেন্ডারি উসাইটটা রিলিজ হয় অ্যারেস্টেড ইন মেটাফেজ 1, অ্যারেস্টেড মেটাফেজ 2 সময়। Question number 46. Most important stain for diagnosing amyloidosis is A. Pagoda red, Congo red, PS, crystal violet, RAT scarlet number 5. আচ্ছা amyloidosis diagnose করতে অনেকগুলো স্টেন আছে। আচ্ছা আনসার হচ্ছে বি, কঙ্গো রেড। কেন কঙ্গো রেড বলা হচ্ছে? আচ্ছা এখানে যেটা অ্যান্ডিস থেকে নিচে, amyloid is weakly periodic acid skip positive and diastase resistance. Congo red positive, purple with crystal violet and positive with thioflavin T. Amyloid stain with Congo red exhibits apple green bifurcations under polarized light. Secondary systemic amyloid loses its bifurcations after treatment with potassium permanganate. It also stains intense bright orange with cotton densities dialon, pagoda red, RIT scarlet number 5. So it is important. Amyloid stains with Congo red যেটা আন্ডার পোলারাইজড রাইট, এটা অ্যাপেল গ্রিন বায়োফেজেস। কি বলা হয়? অ্যাপেল গ্রিন বায়োফেজেস। এটা ইম্পর্টেন্ট। এই পোলারাইজড রাইটে যে অ্যাপেল গ্রিন বায়োফেজেস থেকে মেইনলি এটা দিয়েই আমরা কমনলি ইউজ করা হয়। এটাই আপনাদের বেশিরভাগ মনে রাখতে হবে। আদার স্টেমস মনে রাখলে ভালো, এমসিকিউ হিসেবে আসতে পারে, এখানে এসএসবি হিসেবে আসছে। Question number 47, which is not an event occurring in packaging of meiosis 1. A chiasma formation, B tetrad formation, C crossing over exchange of genetic information, E synapses or conjugation. Answer is E synapses conjugation. যেখানে সবই দেওয়া আছে। আর সাবজেক্ট 1 যেটা থাকে ডিপ্লোটিন, জাইগোটিন, প্যাকেটিন, এগুলোর মধ্যে ওইটা বলা হয়েছে। আচ্ছা question number 48. Most common visceral manifestation of scleroderma: A. Esophageal structure, pulmonary fibrosis, cardiomyopathy, renal failure, nervous system. Answer হয়েছে esophageal স্ট্রাকচারটা মোস্ট কমনলি হয়ে যায়, যে সোয়ালিং এর পেশেন্ট কমপ্লেন করে, মোস্টলি কমনলি এটা পাওয়া যায়। আচ্ছা question number 49. Lining epithelium of male urethra: A. columnar, B. cuboidal, C. stereostratified columnar epithelium, D. transitional, E. keratinized. আচ্ছা আনসার হচ্ছে stereostratified ciliated columnar epithelium টাইপ lining. আচ্ছা লিটাস glands are found in spongy urethra, prostate, membranous urethra, glandular, total skin. আনসার হচ্ছে spongy urethra। এটা দত্ত থেকে নেওয়া। এই যে কি কি ফিচার্স urethral glands পাওয়া যায়, these are simple tubular mucous glands which are found, which open in the entire of the spongious part except terminal fossa, urethral lacuna. These are pit-like mucous recesses which project into the entire urethra except the terminal. তাহলে আমাদের 50টা কোশ্চেন সলভ হয়ে গেল না? থ্যাংক ইউ সবাইকে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।